ya ubwenge buhangano, ubwenge bwo gukorana, AI cyangwa se artificial intelligence burimo guhindura byinshi mu mibereho y'abaturage, imyigire, akazi n'imibereho ya buri munsi. Ariko ukuri ni uko abantu benshi batazi kubukoresha, by'umwihariko ngo babukoreshe neza kandi dutanga umusaruro. Abandi bakaba batarabukoreshaho na gato, cyangwa se baba barabukoresheje na rimwe, cyangwa se batazi ibyo ari byo. Nyamara isi tugezemo ni ubwenge bukorano cyangwa se ubwenge buhangano. Utagendanye na AI urasigara. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe tunagaragaze ubumenyi bwose bw'ibanze cyangwa se ubumenyi umuntu wese agomba kuba afite kugira ngo abashe gukoresha neza AI mu buryo bwiza bwizewe kandi bwubaka ejo hazaza, bukanateza imbere igihugu ndetse n'umuryango wese. None iyo mpamvu tugiye kurebera hamwe uraza kumenya icyo bita AI ni iki cyangwa se cyari cyo n'ukuri kwabyo. Tuze kurebera hamwe uko bayivugisha ukoresheje amagambo cyangwa se icyo twita prompt, gutanga prompt, kwivugisha neza, guha ibisubizo bya nyabyo, ikagusubiza neza mu buryo bwizewe neza cyane. Icyo ushobora gukora n'icyo udashobora gukorera muri AI, ibintu byizewe n'ibitizewe kuri AI, uko yifashisha mu myigire, mu gushaka akazi ndetse no mu kwiteza imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi turaza noneho kurebera hamwe uko ikoreshwa ryiza rya AI mu mashuri, ku mutekano n'imyitwarire myiza, kandi tunarebere hamwe uko wakwirinda kwikoresha ibintu bibi bigiye bitandukanye bishobora no kuba byakuviramo ibindi bihano. Niba ushaka rero kwitegura neza ejo hazaza no gukoresha AI ndetse n'ikoranabuhanga mu buryo bwa kinyamwuga kandi bwunguka, iyi video ni yawe. Ndakubwiye ngo kandi like, comment, sangiza inshuti zawe, asigaye twinjira namo neza muri ino video. Ku mwanya wawe muto y'ubumpaye tuba tugomba kubyaza umusaruro. Ndabizi neza ko igihe kiravuna. So murakaza rero ku Burezi Rwanda TV, aho ubumenyi bufungurira imiryango. Ngiye tugiye kubana no Buri Official. Muhawe ikaze rero ku Burezi Rwanda TV. Kadutangire rero tubanze tumenye ngo ubumenyi buri muntu wese agomba kuba afite. Ubundi se mbere ko tutangirira aho ngaho, AI ni iki? What is AI? Artificial intelligence cyangwa se ubwenge bw'ubukorano. AI cyangwa se artificial intelligence ni ikoranabuhanga rituma mudasobwa n'ibikoresho bya digital bitekereza bikiga kandi bigafasha abantu hakoreshejwe amakuru cyangwa se data buri munsi. Dushobora kuvuga ko artificial intelligence is a technology that allows machines to think, learn and assist human using a data. Urugero hano dufitemo nka ChatGPT ari isubiza ibibazo, tukagiramo Google AI, ikiri cyo twita search and suggestion. Ahangaha iri based yukoze research kuri Google cyangwa search ikintu, iyi AI niyo igenda ikagushakira ibisubizo, noneho ikagenda ibikwerekamo gake gusobanurira ikora summary yabyo. Tukagiramo nicyo twita phone AI. Phone AI ni AI zikoreshwa muri telefone, ari AI zikoresha camera, zikoresha voice, na face unlock ni ukwanirockinga cyangwa se gufungura telefone yawe warayirokinze ukoresheje isura yawe hifashishijwe AI. Izo nizo AI rero nari ntanzeho urugero. Noneho twibande neza, twinjire neza ubuhanga cyangwa se ubumenyi bw'ibanze, icyo twita basic digital skills umuntu agomba kuba afite kugira ngo abe yabasha gukoresha AI ikamubyarira inyungu cyangwa se igatanga umusaruro. Tugiye kurebera hamwe. Nimo najya mvanga indimi murajya munyihanganira kugira ngo abantu babashe kubyumva neza, kuko ikinyarwanda gusa ushobora kutagira ikintu wumva. Mbere yo gukoresha AI ugomba kuba uzi neza gukoresha telefoni cyangwa mudasobwa, ukaba uzi gukoresha internet, ukaba uzi gukoresha email, ndetse uzi no gukora copy cyangwa se gukoporora no kumwanika cyangwa se gupastinga. Gufata ikintu ukaba wakimura ukakimura ahandi, kuko uvuze ngo copy and paste ni gufata ikintu
ukaba ufite ibintu byinshi urabiteruye ubishyira ahandi hantu. Ubwo nibwo bumenyi ugomba kuba uzi ufite. Ubwo muri English tushobora kuvuga ati okay, before using AI you need basic digital skills like using a phone or computer, internet, email and copy paste. Use ibyo bintu rwose mbere na mbere. Izo nizo twita basic digital skills. Niba ukoresha WhatsApp, YouTube ndetse na wenda n'izindi social media, birahagije neza kuba umaze kumenya basic skills zikwemerera kuba wakoresha AI. Ariko noneho tugiye kurebera hamwe ese ni gute watanga icyo twita prompt, cyangwa se ugakoresha ukavugisha cyangwa se nyine ugatanga AI. Uko utanga prompt zimeze neza, how to talk to AI. Mu by'ukuri prompt ni amagambo ukoresha usaba AI icyo ushaka ko igufasha. Tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora gutanga prompt mbi AI ikamusubiza nabi. Ari nabo bamwe bahera bavuga ngo AI ni ubufu, nta kigenda, nta gitanga ibisubizo bizima, nta bufasha itanga buzima. Ariko ugasanga undi aravuga ngo AI niyo ya mbere kuri iyi si, ishobora kugufasha ibintu vuba mu gihe gito cyane. Tugiye kurebera rero hamwe ahantu bitandukanye ibyo bintu. Prompting kumwe mwembe wagaye like instruction or question you give to AI or artificial intelligence to help you. Tugiye kurebera hamwe bad prompt cyangwa se prompt mbi ushaka gutanga AI nyine ikagusubiza nabi. Ushaka kubwira AI ati help me cyangwa se mfasha. Hano AI yuzuye ibintu ikora, gusubiza ibintu byinshi cyane. Nyine ikakubaza ibibazo byinshi cyane. Mu by'ukuri wari ntuyibwiye ngo mfasha nyine iki, ariko reka nkwereke urugero rwa sample good prompt. Mwibuke neza habaho course cyangwa se isomo ryitwa prompt engineering. Prompt engineering ni uburyo ugenda kwiga kubaza AI. Niyo mpamvu hano rero ngiye kuguha sample ya good prompt cyangwa se prompt imeze neza AI ishobora kugufasha. Katubare uri teacher w'English, ubwiye AI urayibwiye ati please explain AI in simple English for student in Rwanda. Mwumva kantu twongeyeho sobanura wenda ati sobanura AI mu cyongereza cyoroshye cyangwa se cyumvikana hano mu Rwanda, ku munyeshuri wo mu Rwanda, ku buryo umunyeshuri wo mu Rwanda arabasha kubyumva. Ariko uyibeshye ukavuga ngo explain AI in English, iri gusobanurire AI cyari cyo mu cyongereza. Ishobora no kuza gukoresha amagambo utari buze kubasha kumva. Ariko niyo mpamvu dufite formula ya prompt. Habanza icyo twita role, hagakurikizaho task, akajyaho details, akajyaho ndetse na output. Bivuze iki? Role ni icyo kintu cyangwa se nuwo muntu nyirizina. Gatora urugero umwarimu, sibyo? Umwarimu cyangwa se umunyeshuri niyo role. Noneho task ni icyo uwo munyeshuri ashobora kuba yakora. Details ni bya bindi wasobanuye. Tanga ingero. Output none icyo biri butange. Gatora urugero, ese AI ni iki ishoboye gukora? Icyo AI ishoboye gukora n'icyo idashoboye. Ibi ni ibintu mugomba guhita mukurikirana neza 100%. Gusa ndabibabwira bamwe mugahita mugira ngo ntabwo ndi kuvuga ibintu byumvikana. Birumvikana neza. Hari ibyo AI ishoboye 100% n'ibyo idashoboye. Gusa ntabwo ishoboye 100% kuko n'umuntu ntabishobora 100%. Ni ukuvuga ngo AI can cyangwa se AI ibyo ishoboye. Hano nko mu Kinyarwanda dushobora kuvuga ati gusobanura amagambo menshi ashoboka irayasobanura. Yaba y'Icyongereza, Kinyarwanda, Igifaransa, Igiswahili, n'izindi ndimi nyinshi zigiye zitandukanye, India n'izindi Chinese. Akazamo gufasha mu kazi n'imyigire. Hano AI ifasha abantu mu kazi ndetse n'imyigire. Gute rero? Abanyeshuri ibibazo byinshi assignment babaha bifashisha ama AI kugira ngo bayasubize banayisobanukirwe neza 100%. Noneho mu kazi abantu benshi report cyangwa se raporo za buri munsi usanga bazikoresha
AI. Ngayo nguko rero. Noneho habamo kwandika ama CV ndetse no gukora application letter. Kwandika CV ahanini usanga izo CV kuzikora abantu benshi bifashisha AI ikabaha format cyangwa se bakayiha amakuru yabo bose yose asigaye bakagira ute bakabona CV zuzuye. Noneho n'ama application letter kandi nuko ugasanga umuntu ukora application letter ntagaze ibice bya application letter, nyamara AI urayihereza prompt imeze neza ngo mwibuke neza prompt twavuze ngo n'amagambo cyangwa se ibitekerezo uhereza AI kugira ngo igufashe. None umuntu akayihereza prompt imeze neza, iyo AI ikayiteguhereza full application letter imeze neza. Ikindi AI itanga ideas. Ushobora kuba udafite idea, kataro urugero uri small businessman ushaka gutangira business ariko na idea nimwe ufite y'ikintu wakora, nyamara ashobora kwibwira ngo nshoboye iki ariko ntufite idea y'ikintu ushobora kubyazamo umusaruro, igahita kubwira cyangwa se nkunda ibi bintu, igahita kubwira, igahita guha idea cyangwa se ibitekerezo ushobora kubyaza umusaruro. Muri makeya in English, AI explain lessons, AI help with work and learning, AI helps to write CVs and application, even to generate ideas. AI what can not do, and tujye kurebera hamwe noneho ni ibiki idashoboye gukora. AI ntishobora gutekereza nk'umuntu neza 100%. AI cannot think like human 100%. AI ntishobora guhora iguha amakuru yose ari ukuri cyangwa se ngiguha ibisubizo bya nyabyo 100%, bisobanura nayo gushyiramo inyurabwenge yawe. Always cannot be correct. Inama rero nakubwira mbere yuko utanga waka cyangwa se ugira ute ureba answers zawe uzohereza, you make sure to verify your answer, and add your own logic and think your answers are correct. Noneho AI rero tugiye kwibera hamwe mu myigire. AI ni imyitwarire myiza yayo, AI mu academic cyangwa se nyine AI integrity. AI igomba kugufasha neza kwiga. Ntabwo nyine bivuze ngo isimbura ubwenge bwawe, ariko iragufasha numvikana neza cyane. Ku munyeshuri udakoresha AI uwo yarasigaye, biragoye ko yajyana n'abandi, kuko n'abatanga amasanimenti cyangwa se n'ibibazo usanga batanga ibibazo bazi neza ko munaza kwifashisha AI. Ni ibintu byumvikana neza cyane. Ikintonderwa hano mu kazi cyangwa se no mu myigire, ntugakoreshe cyangwa se ngo uhereze neza akazi ka AI nk'akawe. Kuvuga ngo ushobora kuvuga ngo ufata akazi kawe ibintu byawe byose 100% ukavuga ngo bihaye AI, ikosa rikomeye cyane. Soma, wumve, wongere wandike neza amagambo mu magambo yawe. Nyine ubasha kumva, ushobora no gusobanura ukadefend igihe bibaye ngombwa bagusabye proof. AI nakazi kazaza. Nakazi kazaza. That is the future careers. AI ntizafata akazi kawe burundu ngikagumana 100%, kuko ikeneye umuntu uyipromptinga cyangwa se kanikoresha. Even n'amarobo murabibona, ariko umuntu uzi AI azafata akazi kuwo kama natayize. Gatwara urugero, niba ngenzi gukoresha AI neza 100%, nzi icyo twita prompt engineering, umuntu udafite ubwo bumenyi gatwara ukora mu biro, wandika report, ukora akazi k'ubusekretariya, ukora ibiki. Yewe nkaba ibyo bintu ntarabyizi, nyamara we warabyize, ariko ntuzi gukoresha AI. Nkaba nzi gukoresha AI, hari amahirwe rwose 80% ko ako kazi ushobora gukabura nkakabona. Ase undi muntu akakabona. Ukuvuga ngo so AI will not take our job, but people who know AI will replace those who don't have those skills. Skills z'ingenzi hano dufitemo prompt writing, critical thinking, digital skills ndetse na creativity. Izi nizo skills umuntu nibura agomba kuba afite. Prompt writing ni twabonye ko ari gukwandika cyangwa se amagambo ha AI kugira ngo igusubize.
umutekano rero niwo tugezeho, ndetse na privacy cyangwa se AI safety. Hano tugiye kurebera hamwe AI ubundi byayo ni ibiki ku bijyanye n'umutekano. Ni ibiki utagomba gutanga. Ntuzigere utanga amakuru yawe y'ibanga kuri AI. Urugero, ntuzatanga amakuru yawe y'ingenzi. Urugero, and never share your private or sensitive information of AI. Urugero, ntuzigere utanga password ijambo banga, cyangwa se personal identity number, PIN, umubare w'ibanga. Bank details ubwo ni konti number cyangwa se nimero ya konti, nimero de konti. Ntuzigere utanga national ID cyangwa se nimero y'irangamuntu yawe. Ndababwiye, twabonye ibyiza byayo byinshi, ariko ndababwiye buri kintu kizana ibyiza n'ibibi. Kubera iki? AI, hari AI nyinshi. Umuntu wese ugize akenge atekereza gukora AI, kandi izo dukoresha ntabwo tuzi neza niba zije 100%. Even niyo ChatGPT ushobora kubikoresha, ariko hari abantu bayikoramo amakuru yayo kuyageraho biroroshye isaha n'isaha. ashobora kuba shared publicly. Niba publicly, even za password zawe, bank details, national ID zizajya hanze. Ibicuruzwa bya AI rero nibyo tugezweho, cyangwa se AI z'ubuntu, cyangwa se free AI tools. Ubwo niyo mpamvu hari igihe uvuga ibicuruzwa, niyo mpamvu bagenda bifashisha Icyongereza n'Ikinyarwanda. Iyo uvuze tool hari igihe bamwe bahita babyumva, kandi wari wavuze ibicuruzwa ntibabyumve. Noneho muri make ntukeneye amafaranga menshi kugira ngo utangire gukoresha AI. Wawe na ziriya skills twavuze birahagije. Means you don't need money to start using AI. Urugero, hari nka ChatGPT ni free AI, gusa igira icyo twita pro features, aho ushobora gukora icyo wifuza n'umutima wawe wose. Ariko noneho kugira ngo ukore ibintu by'ibanze ushaka no mu kazi ka for free, ChatGPT nta kibazo rwose. Hakaza Google Gemini cyangwa se Gemini AI ya Google. Hakaza icyo twita Canva AI ikoreshwa muri designing na presentation. Hakaza ndetse n'iyo twita Grammarly. Izi AI zose zishaka kugufasha rwose, kandi ntabwo ukeneye kuzishyura. You don't need to pay money for using those AIs. ChatGPT, Google, Gemini, Canva, Grammarly ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. AI hano mu Rwanda, cyangwa se AI mu iterambere ry'igihugu cyacu, tugiye kurebera hamwe. Kandi numva yuko iyo wateye imbere bivuze yuko nawe nyine haba ari amahirwe menshi cyane ko nawe ushobora gutera imbere. Country, igihugu iyo kiri muri development imeze neza, nawe gutera imbere bigakunda. Ishobora gufasha u Rwanda mu burezi, ikoranabuhanga no mu guhanga imirimo mishya. Ngira ngo mwabonye yuko abarimu bose babasabye gukoresha gushaka certificate za AI. Means that AI can support education, innovators, and job creation in Rwanda. AI rero nasoza mbabwira ngo AI si ibanga gusa, ni abantu biteguye kwiga no kubaza neza. AI is not for experts only, si abahanga gusa. It's for people willing to learn and ask the right question. None rero nakubwira ngo weho twabanye kuri no video, reba ahantu handitse subscribe niba utarayikora, ukandeho tujye tubana igihe cyose. Sangiza abandi iyi video bamenye amakuru nk'aya ngaya. Asigaye nawe ndageze neza uyu munsi watangira gukoresha AI. So subscribe to Uburezi Rwanda TV, share this video and start using AI wisely today. Thank you. God bless you. Imana ibarinde. Duhure muri video itaha.